Dia ini seorang YouTuber daripada Amerika. Jadi dia datang ke Indonesia nih untuk berlibur. Lepas tu dia datang, dia terkejut lah nampak stesen kereta api di Indonesia ni lebih kemas ataupun lebih bersih daripada stesen api yang ada di Amerika. Dia sendiri jelaskan di situ, di stesen api Amerika banyak tai tikus, banyak tai orang, banyak kencing orang. What's up guys, welcome back to my channel again, and Coben React. Boom! Oke guys, baru-baru ini seorang bule dari Amerika mengalami sesuatu yang benar-benar tidak ia sangka ketika berkunjung ke Indonesia. Selama ia mengira negara berkembang pasti memiliki transportasi umum yang kurang terurus dan tidak terlalu bersih. Tapi saat ia mencoba naik MRT di Jakarta, reaksinya langsung berubah. Begitu masuk ke dalam stasiun, ia melihat lantai yang mengkilap, area yang tertata rapi dan hampir tidak ada sampah. Ketika keretanya datang, kondisi di dalam gerbong bahkan membuatnya semakin terkejut. Kursi bersih, pendingin udara yang dingin, tidak ada coretan di dinding, dan penumpang pun tertib. Ia bahkan mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Menurutnya, beberapa kereta bawah tanah di Amerika justru sering terlihat lebih kotor dibandingkan MRT di Jakarta. Momen itu langsung membuat sadar bahwa banyak orang di luar sana ternyata masih memiliki gambaran lama tentang Indonesia. Padahal realitinya, sistem transportasi modern di kota seperti Jakarta sudah berkembang sangat pesat dan bahkan mampu membuat wisatawan asing benar-benar terkejut. Jadi tanpa perlu tambang masa, kita masuk terus ke dalam video terus, so stay tune. Jakarta Metro was better than expected. Okay. Interesting. Interesting. So the line must be shared with the local train that goes all the way to Bogor. Yeah, this train's really nice. Very AC. Very AC. Just as nice as the metro that we were on in Singapore, if not nicer. I think this is better. It's wider too. It is better. Yeah, much wider. The seats seem Lebih more besar comfortable. daripada And Jakarta, daripada Singapura they have punya larger areas MRT for the lah. handicapped people too. Show you what car you're in. Oh, and like updated there. Metro, Jakarta Metro. Jakarta Metro. Ouch, ouch. Yeah, they blindside you in the back of the head sometimes. Shortly we will arrive at They have English too, actually. That's surprising. That's surprising. Please find your belongings. They don't do English in the Philippines one, do they? No. Oh, okay. That's actually very handy. You know what this one's actually really like is Bangkok BTS. yeah, that's true. And that's a very nice one. This is like one of the better ones in Southeast Asia we've been on for sure. Jakarta Kota. Saya orang membandingkan lah dengan Jakarta Metro ni dengan Singapura punya, dengan Filipina punya. Satu, Singapura punya tidak seluas macam mana MRT yang berada di Jakarta, dan yang kedua adalah Filipina punya maybe seluas dengan macam mana di Jakarta punya MRT, tetapi di Filipina orang tidak menggunakan bahasa English ya. Jadi di sini di Jakarta punya mereka menggunakan bahasa English, bahasa Indonesia. Jadi kiranya macam mana ya, international punya. Sebab kadang bule-bule ini suka ikut naik MRT begini. We're currently on a train going across Java. Currently on a train going across Tengok desain dalamnya, bapak mewah ya. Java, Indonesia. And we're not in just any ordinary train seat. No. We're in a luxury compartment suite. Tengok dia punya dalam tu. We're in a luxury Tengok dalamnya guys. compartment suite. Look how big and huge this space is. It's like a room. Mewah Look ya. at Ludwig over there. He's so far away from me. And he has his own room. Bye. Oh, ini betul-betul privacy guys ya. Ini aku tak tahu nama kereta api apa ni, ataupun yalah, aku tak tahu apa nama kereta api ni, tapi kalau sudah ada begini, ini namanya betul-betul mewah guys ya. Sebab kau ada ruangan sendiri, kau ada tempat duduk sendiri, and then kau boleh tutup pintu, ada privacy. Itu bagi aku, kalau aku pun pergi tempat-tempat lain, aku memang suka privacy guys ya, daripada macam apa berkumpul apa semua. Mungkin ini aku lah kan, aku suka lebih kepada privacy. This is so cool, my friends. This is so cool. We have movies on demand. We have so many seat controls. There's massage, there's heat. There is so much going on. This is the coolest thing ever. And this only cost us like 500 New Zealand dollars for the two of us. For like 10 hours and 18 New Zealand dollars berapa tu? 2 juta lebih.
tengok dalam tu. Gila. Lumayan cantik lah. Dia bilang kami menempah sud petak di dalam kereta api di Indonesia dari Jakarta ke Surabaya. Okey, dari Jakarta ke Surabaya. Kami mempunyai tempat duduk berbaring di gergasi. Tempat duduk berbaring yang selesa lah maksudnya kan. Makanan dihantar ke pintu kami dan lebih banyak butang tempat duduk daripada yang kami boleh kendalikan. Oh, ini dia translate ni guys. This is by far the fanciest way to get from Yogyakarta to Surabaya here in Indonesia. I am sat in the compartment suite of the Argo Semeru train. Oh, Argo Semeru train And namanya. look, I mean, first of all, I have doors that fully close. I have a little bin. I have a juice that they just gave me, hot towel, TV. I can press this if I need anything. There's all kinds of buttons for pretty much everything. Gila canggih guys ya. This one comes out. Touch screen lagi. Lama. And with this, I can do massage, I can change the heat. Ini yang mantap dia punya trainnya ataupun kereta apinya. Sebab kenapa? Aku tak tahu lah perjalanan di antara Jakarta kah ataupun Yogyakarta ke Surabaya. Aku tak tahu berapa lama. Kalau kamu tahu kamu boleh komen di bawah. Okey, aku tak tahu berapa lama. Tetapi kalau mengambil sud ataupun mengambil tren seperti begini, dia ada tempat duduk yang selesa, ada tempat sendiri, lepas tu kau boleh massage lagi di tempat duduk tu macam berurut. Jadi bagi aku it's okay lah kan, sebab kita tak akan terasa pun lama ataupun kita tidak rasa jauh lah, sebab ya kita boleh duduk-duduk santai-santai. Lepas tu ada lagi macam monitor kecil itu, kau boleh nonton apa-apa, ini kau rasa selesa lah di situ kan. I can put a fan on, I can take the leg tray out, I can change the back. I mean, this is just the fanciest and most high-tech thing I've ever seen. The view is View pun beautiful. cantik oh. Here's more buttons, Here's and I more just buttons. have this whole room to myself. I can't believe it. It is absolutely incredible. Serius ini absolutely incredible. Maksudnya sungguh menakjubkan. This is probably So of the Indonesia coolest lecture. train Ini I've ever panoramic. been on. Yang ini yang hari tu panoramic tu guys. Panoramic train all the way from Bandung to Yogyakarta. Ini Bandung And it's a Bandung ke 6-hour Yogyakarta. journey. Currently still parked up, so we've got windows all across this side, which are just going to be views. Windows all across the top. Windows here. Dia punya panoramik kereta api ni kan unik lah. Sebab And overall windows all across kaca the kau side. boleh nampak situ. A Ada huge TV flat besar screen lagi TV situ. playing music videos with lyrics. Lepas tu The seats are really comfortable. We're in the executive class. tengok dia punya seat pun cantik di situ. Front on the train, and it is so fancy. There's a little cafe in the back as well. It is just so bright, Selesa lah, bersih. so beautiful. This is Satu gonna be yang kita mau. right. Kalau kita mau kemana-mana bersih. Kalau kau ke India, kau naik benda-benda begini, memang meletup lah kau. Satu, keramaian, bukan menjelekkan India, tapi kalau kita nampak sendiri di TikTok, di YouTube apa semua, India punya jenis kereta api ni Royal Rumble. Kau pernah nampak WWE, kau tahu Royal Rumble tu. Royal Rumble tu kalau bila-bila masa kau boleh terbuang ke bawah. Kalau di India lah Perindaban. Overall cantik lah, keselesaan, luas lagi tempatnya. Okey lah, ada leg room untuk kasi rehat kaki. Probably Nice. First class Indonesian bullet train. Ini lah. Macam naik kapal terbang. Complete. Doors open automatically. Ada bag, ada boleh tempat simpan bag. area. Yeah. The first Oh, one is sendiri. really, oh my Oh, god. ini there's first another class. one. All right, let's see. Oh, they have the, oh, these are big footrests actually. Ada footrest ya. Whoa, and they're padded. Ada footrest guys ya. We not have a. Oh no, it's in here. Luas It's like lagi. the other Indonesian one. Look at that. Whoa, it doesn't like. Ini betul-betul macam dalam kapal terbang saya. Macam kau dalam dalam aeroplane, apa bahasa Indonesia? Pesawat, macam kau dalam pesawat. Go all the way right here. Yeah, it's like a curvature design. Tempat makan, But look at these seats, my gosh. Can we recline? footrest, We have to be tempat able to duduk yang recline. selesa. You have a button right there. Where? Oh, yeah. Here we go.
Pretty nice. Oh yeah, baby. Fall asleep like that. Do we have a? Oh yeah, we'll have a speed detector. I'm curious. Oh, when Whoosh just arrived. Whoosh it. Ini bullet trainnya paling laju guys. Oh, so smooth. Really Smooth. Wow, that takeoff is you barely even feel it. Laju betul. It's a much better view on this side. Sesuai dengan ketentuannya. What is a better view? Tersedia There's actually cool vegetation. Now it's even better. Oh, I feel a speed ocean. We're ocean. Here we go. Oh, here we go. Oh, look at that! Look at how much faster it's going suddenly. Jeez, yeah. The whooshing is starting. Whoosh it started. We're only at 97 km. We're whooshing underground too. First time on an Indonesian train. First time on Indonesian train. Pretty nice entry hall. It was 12 euros per person. Lounge and everything is really nice. It's fully AC. We have QR code check-in. Fully AC. So, John, Oke, aircon yang we're penuh. coming, guys. Really interesting front of the train. Oh, 106.000 rupiah saja. Good price. hey guys. Wow, we're in the train and look at this. Murah lah. 106.000 rupiah kau dapat Very clean. And I tempat have to duduk say, begini. that looks Bersih, comfy. It looks betul. like a mini couch now. Luas lagi. Our outlet. We even have here some trash Oh, bags. ada This trash coat bag. is super Plastik comfy, sampah guys. situ I ada. swear. What a good deal. I'm What a really good deal, interested to see man. what the top speed of this train is, because it looks actually quite a little bit old, or on the older side. Nasi goreng. Yes. Oh, ada nasi goreng. Nasi goreng like this. Yeah. Emak. Yeah, perfect. Oke, mantap. Spicy. Oh, mantap guys. Berat lu. Berat lu tuh. It's nasi goreng ayam. Nasi goreng. All in Nasi all, goreng 2 ayam. waters and 2 nasi goreng was 106,000. So I have to say quite a Oh, oke. Dia punya makanan di dalam 106.000 rupiah. 106.000 rupiah. Bermakna berapa ringgit lupa so guys kira-kira ya, tapi baloi lah, berbaloi, murah lah. quite a good price here in the Untuk train. dua, murah lah. See the toilet. Toilet masih old school lah. Old school. Là, ça y est, je viens de sortir du train Orang Prancis underestimate kereta Indonesia, oke? 6 heures. Je suis choqué de l'état du train en Indonésie. Je me pose et je te raconte. Alors déjà quand tu arrives, tu peux voir que la gare elle est tout à fait normale d'un point de vue extérieur, il n'y a rien de choquant. Mais moi j'avais surtout peur de l'intérieur, avec ce Bapak laju sih, dia cakap. qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, avec des trains qui sont blindés de monde et qui sont pas du tout propres. Mais pour le coup, j'ai eu une bonne surprise parce qu'en Indonésie, la réalité c'est que les trains sont super propres. Tu as des fauteuils qui sont nickel, aucune Dia bilang aku tak tahu lah di India, kata dia macam sur les réseaux India. sociaux, avec des trains qui sont blindés de monde. D'ailleurs, il n'y a rien de choquant, mais moi j'avais surtout peur de l'intérieur, avec ce qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, avec des trains qui sont blindés. Di media sosial lah dia nampak, dia bilang dia nampak di media sosial ini aku rasa di India nih, jadi dia nampak di media sosial macam kereta api mungkin di Asia nih macam beginilah dia punya monde et qui sont pas du tout propres. Mais pour le coup, j'ai eu une bonne surprise parce qu'en Indonésie, la réalité c'est que les trains sont super propres. Tu as des fauteuils qui sont nickel, aucune tache. Et là, j'ai pris un deuxième train, il y avait même des écrans, tout était moderne, franchement, il y avait rien à dire. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pu vraiment me détendre, profiter et me dire que les 6 heures allaient passer dans les meilleures conditions. Ya, muntah-muntah pula dengar bahasa Perancis nih macam bukan menjelekkan Perancis lah, cuma pelik sedikit dengar bahasanya lah. Tapi apa yang dia mau sampaikan di sini, dia terkejut lah dengan kereta api yang ada di Indonesia, bersih, kemas, tempat duduk yang luas gitu. Okay, gang, we are boarding. Here we go. Airport Metro Inlet Jakarta. Oh, this is nice. Perfect. Bersih ya. We have landed. That was so easy. Dare I speak too soon? Then you've got like a whole carriage all the way down. Security I ada. wonder if they have a first class section. There's lots of room, lots of luggage storage. Fresh cake. Aircon's going. It's nice. Icons going. The views. What a way. Tapi cantik memang kan pemandangan Indonesia nih, dia punya gimana mau jawab ya? Kalau kau kalau kau terbang dari atas, kau nampak dia punya pemandangan. Kalau aku tidak silap hari itu aku pergi Jakarta. Aku ternampak ya pemandangan sawah padi ini, cantik lah. Start a trip in Yogyakarta. Okay, guys. Dah.
Hi there. Black tadi. Am I in the right direction here? Okay, very good. Thank you so much. Looking pretty good, actually. Comfy looking seats. Comfy looking I seat. think this is like a blanket or something. I can get down with this. Okay. Complimentary. Huh. Beautiful. Looks like we also have Ada air. a blind. Oh, ada dibagi If you're into that type of thing. Looks like we're off already. We are already. You have your fancy screen, 12 inches. So they do give you this box here, and I am assuming that this is for your shoes. I think here, you don't put your shoes up on furniture. Simpan kaki lah depan. Oh, yes, it is. Takes a while. Bear with me. Bear with I me. like this. Oh yeah, baby. Tray. Ada There's a container of snack meja. storage, Oh, as ada you can tempat see. makanan Of nih ya. course, the vanity mirror. How we looking, guys? Fantastic. About to be Sleeping Beauty here. The fuck? Kecil pula. Mukanya kayak besar. The public transport is here. Public transport is here. They even Wow, guy good YouTuber impression. asal Amerika Serikat Clean. terkesima dengan cara dia. Hari tu pernah buat action lah tadi ni. It was so bad. Dia yang bandingkan ni. Freaking way. This is pretty freaking amazing. Check it out. I don't see any rats. You go on the New York station, you gotta watch out where there's fecal matter, rat fecal matter, human fecal matter, human pee, and then rats. Dia ni seorang YouTuber daripada Amerika. Jadi dia datang ke Indonesia ni untuk berlibur. Lepas tu dia datang, dia terkejut lah nampak stesen kereta api di Indonesia ni lebih kemas ataupun lebih bersih daripada stesen api yang ada di Amerika. Kalau kita nampak stesen api yang ada di Amerika tu penuh memang dengan coret-coret, ada conteng-conteng di dinding, lepas tu kotor, and then banyaklah di situ. Dia sendiri jelaskan di situ di stesen api Amerika banyak tai tikus, banyak tai orang, banyak kencing orang. Jadi bermakna di Indonesia ni lebih bersih daripada apa yang dia sangka. They might touch your leg. It doesn't smell like New York. Pretty clean. Pretty clean. Nobody. Bule lebih suka yang bersih lah. No smelly people. No smelly people. I just witnessed something amazing, and it's part of Indonesian culture. This young man was sitting here. As soon as the lady came, he got up for her. He let her sit. Wow, Indonesian culture. Indonesian culture. Impressed. 9 out of 10. Just like a 9 out of 10. 9 out of 10. The stairs are fine. You see the ground. We see, yeah. Okay. I think we got it. New York subway, Chicago subway sucks. Sucks. Oke, jadi sampai situ share reaction aku tentang seorang bule yang datang ke Indonesia dan mencoba MRT yang ada di Indonesia dan terkejut mereka nampak kebersihan yang ada di Indonesia nih. Jadi dia tuh sebenarnya YouTuber daripada Amerika. Dia datang, bukan saja YouTuber daripada Amerika lah, berbagai negara datang ke Indonesia untuk mencoba MRT sebab dorang kebanyakan di sana. Kalau di negara-negara bule nih, kebanyakan kalau dorang mau kemana-mana mereka akan menggunakan MRT, jalan kaki atau basikal. Sebab dorangnya aku tak tahu lah kenapa kan, kalau kita mungkin lebih suka naik kereta atau naik motor lah, tapi kalau dorang lebih suka naik MRT, lebih suka naik basikal, lebih suka berjalan kaki. Dan dorang datang ke Indonesia dan dorang terkejut lah melihat kebersihan dan kecanggihan yang ada untuk MRT yang berada di Indonesia ini. Bukan saja MRT tetapi juga kereta api dan kereta api bawah tanah. Jadi kalau kamu nampak di sini, dorang pun terkejut lah kan, terutama tadi YouTuber Amerika tuh si Evan Guy namanya. Dia membandingkan Indonesia punya dengan New York. Dia lebih suka Indonesia punya sebab bersih, tidak ada tai tikus, tai orang, kencing orang, dan kotor-kotoran lah. Kalau di Amerika sana, di New York sana, kamu boleh type sendiri New York subway apakah, kamu boleh nampak sendiri memang so kotor sana, banyak conteng-conteng apa semua. Orang lebih kepada vandalism lah. Dan di sini Indonesia lebih bersih. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video and comment react.